ඊළඟට ආපහු method of mixtures අපි මුලින්ම method of mixtures වලින් අපි හොයන්න යන්නේ අපි කලින් specific heat capacity හෙව්වනේ විශිෂ්ටතා පදාර්ථය හෙව්වනේ අපි දැන් හොයන්න යන්නේ latent heat එක. okay අපි මුලින්ම හොයන්න යන්නේ ice වල latent heat එක. ඊට පස්සේ අපිට practical එකක් තියෙනවා අපි water to vapor latent heat එක හොයනවා. හරිද? මේකෙදි අපි හොයන්නේ ice and water. හරිද? ජලයයි අයිසුයි අතර අවස්ථා විපර්යාසයේදී අවශ්‍ය ගුප්ත තාපය. හරිද? එතකොට මේකෙදි මොකද කරන්නේ? මේකත් එච්චර සංකීර්ණ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගේ බදුරෙන් අහගන්න. මල්ලි පිටිපස්සේ අහගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගේ බදුරෙන් 3න් 2ක් විතර ජලයෙන් පුරවනවා. ඕකේ? ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම මෙතනත් මන්තය තියෙනවා. තර්මෝමීටර් එක තියෙනවා. අපි මුලින්ම calorimeter plus stirrer එකේ mass එක වයින්නවා. okay first we get the mass of calorimeter plus stirrer. Then we put water into it. අපි යට ජලය දානවා. ඊට පස්සේ මේ පද්ධතියේ ස්කන්ධය වයින්නවා M2. then මම මෙයාගේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය වයින්නවා θ1. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ දෙයක්. අපි මේකට නිකන් මන්තයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. We can't use a normal stirrer for this. We use a square net stirrer. ඒකේ කතාව මේ වගේ. මෙන්න මේ වගේ කම්බි දලක් තියෙන මන්තයක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට රීසන් එක දැන් අපි මෙයාව අයිස් වල විලයනයනේ හොයන්නේ නේ. තේරුණාද? ඒකින්ද අපි මේකට එකතු කරන්නේ මොනවාද අයිස්? තේරුණාද? We have to put ice cubes into this. So the idea is these ice cubes, they usually float, right? They usually float. So if they float, what would happen? They exchange heat with environment. එයා පරිසරයත් එක්ක ශක්තිය හුමාරු කරගන්න and it's error, right? ඒක දෝෂයක්. ඒකෙන්ද අපි කරන්නේ මුලින්ම එක ice cube එකක් දානවා. එයාව මේක ඇතුලේ block කරගෙන stir කරනවා. තේරුණාද? මෙයාව මේ ස්ක්වයර් stir එකෙන් මේ කම්බි දැලක් තියෙන මේ මන්දයෙන් block කරගෙන එයාව mix කරනවා. අන්න එතකොට ටික ටික temperature එක අඩු වෙනවනේ. ඕක නෙවෙන්නේ. අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. අපිට ප්‍රමාණවත් තරම් මෙයාගේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකන් ice කැටයකට පස්සේ එක ගානේ දානවා. තේරුණාද? That means like we don't put several ice cubes into this, okay, at once. අපි එකක් දාලා ඒක දිය වුණාට පස්සේ තමයි ඊළඟ එක දාන්නේ. okay දැන් ඔහොම කරාදී temperature එක එන්න drop වෙනවානේ. So when we have enough temperature drop, we measure the minimum temperature. අපි අවම උෂ්ණත්වය මැනගන්නවා. So we get it as θ2. We get the minimum temperature as θ2. Now අපි ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම එකතු වෙච්ච අන්තිම ස්කන්ධය මැනගන්නවා. Total mass. දැන් ඕකේ හරි සරල කතාවක් තියෙන්නේ මොකද්ද? Who absorbed energy? Ice cubes, right? Ice කැටවලින් energy එක absorb කරගත්තේ. Who provided energy? කවුද ශක්තිය සැපෙව්වේ? This water plus calorimeter plus stirrer. මන්දයයි calorimeterයි ජලයයි ශක්තිය සැපෙව්වේ. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද මෙතෙන්දි වෙන්නේ. First calorimeter plus stirrer M1. එයාගේ specific heat capacity එක C1. temperature difference මොකක්ද වෙන්නේ? මෙයා පටන් ගද්දි හිටිය θ1 වල then it dropped to θ2, right? ආගේ අපි ඊට කලින් ඉතුරු ටික ලියන්නේ M1 C1. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මුලදී ජලය තිබ්බ නේද? What is the mass of water? M2 minus M1. ඇයි mass එක ජලය දාලානේ M2 වෙන්නේ නේ? So what is the mass? M2 minus M1. Clear? M2 minus M1. M2 minus M1. This is specific heat capacity of water, CW.
This is the specific heat capacity of whole system without ice, right? Ice නැතුව මේ full system එකේ විශිෂ්ටතාවධාරිතාවය නේද? Now, what is the temperature difference? මොකක්ද උෂ්ණත්ව වෙනස? It drops from θ1 to θ2, right? θ1 වලින් ඉඳන් θ2 ට අඩු වෙන එක නේ වෙන්නේ. So the temperature difference is θ1 minus θ2 equals. ඕක සමාන වෙනවා මොකටද? දැන් ඔය energy එක absorb කර ice වලින් නේ. What is the mass of ice? m3 minus m2. m3 minus m2. මේ ice වලට දේවල් දෙකක් වෙන්න ඕනේ. First it should turn into water. එයා මුලින්ම ජලය බවට හැරෙන්න ඕනේ නේ. For that we need latent heat, right? Specific latent heat විශිෂ්ට කුප්තතාවයෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕක බිඳුවටනේ එන්නේ. ওই බිඳුවේ ජලය නේ හැදෙන්නේ. ඒ ජලය ටික බිඳුවේ ඉඳන් θ2 ට final temperature වලට රත් වෙන්න ඕනේ නේද? First we have ice, then they turn into 0 Celsius water. Then they went up to θ2, right? θ2 වෙනකම් වැඩි වෙන්න ඕනේ. Clear? So again m3 minus m2 Cw. Then ජලයනේ මෙයානේ. This is water, right? Ice ටික ජලය වුණාට පස්සේ ජලයනේ. Temperature difference, it should go from 0 to θ2. වෙනස θ2 minus 0, right? So that's all. මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ? මෙන්න මෙයාව සුළු කරලා if you know all other values, and you definitely know all other values, you can find L. තේරුණාද? විශිෂ්ට ගුප්තතාවය ඔකෙන් හොයන්න පුළුවන් නේද? පැහැදිලිද? Clear everyone? Okay, nice. Now මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක මේ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරද්දී සෑහෙන පරිස්සම් වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. One thing is අපිට මෙයාව වටෙන් ඉන්සියුලේට් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. It's one solution. හයි. මේක ඇතුලේ heat loss එක include කරලා නැහැ නේ. We don't have heat loss. ශක්ති හානිය නැහැනේ. එන ශක්ති හානිය අවම කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. Energy loss will not be an error if you have included it. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ සමීකරණයට ශක්ති හානිය ඇතුළත් කරලා තිබ්බනම් ඒක error එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ හැම වෙලේම අපේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී error එකක් වෙන්නේ මේක? We have an ideal equation. අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? Ideal equation එකක් without any errors. අපි energy loss ඒවා මුකුත් දාලා නැහැනේ. එහෙනම් අපි මෙයාවේ ideal state එකේ තියාගන්න බලන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒකයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. Now මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරද්දී හැබැයි දැන් හිතන්න මේකේ options කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් insulate කරන එක. There's a better option මතකද? Cooling correction, සිසිලන ශෝධනය. කොහොමද කරන්නේ? මෙයාගෙන සෙල්සියස් 5ක් උඩින් පටන් අරන් අයිස් එකතු කරනවා සෙල්සියස් 5ක් අඩු වෙනකන්. මේ කාමර උෂ්ණත්වයට. තේරුණාද? We start, if the room temperature is 25, we start from 30 and go up to 20. හැබැයි ඒකට අපි මොකද්ද? මුලින් හොයාගන්න ඕනේ කලින් ටෙස්ට් එකක් කරලා around how many ice cubes do you need to reduce the temperature by 10? උෂ්ණත්වය 10කින් අඩු කරන්න කොච්චර ice cubes ඕනේද කියලා මුලින් පොඩ්ඩක් roughly හොයලා තියාගන්න ඕනේ. තේරුණාද? නැත්තම් කරන්න බෑනේ ඔක. Okay. දැන් ඔහොම එක එක ක්‍රම තියෙනවනේ නේ error එක නැති කරන්න. But there's a thing that you should definitely keep in mind. එකක් තියෙනවා හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද්ද? What is the lowest temperature that you can go? ඔයාට මේක අඩු කරගෙන යන්න පුළුවන් අඩුම උෂ්ණත්වය මොකක්ද? There's no such value. Ideal value එකක් නැහැ. එයා පරිසරය මත රඳා පවතින. It depends on the environment. Now you should think. What? Dew point. තුෂාරාංකය කියලා එකක් තිබ්බ මතකද කොහේ හරි පාඩමක? So what happens? What is the issue with the dew point? මොකද්ද තුෂාරාංකයෙන් තියෙන බලපෑම? If you pass dew point, මේක අර Sprite bottle එක වගේ මෙයාගේ වටේට ජල බිඳුව එකතු වෙනවානේ. තේරුණාද? If you pass dew point, what the vapor around will condense on the surface. Then what would happen? එතකොට මොකද? මෙයාගේ ද්‍රව බිඳුව ඇති වෙනවානේ. That vapor, they provide energy to this calorimeter, then they turn into water droplets. Clear? ඒ ගණීභවනයේ වෙන්නේ මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ එනවා
ඇවිල්ලා ශක්තිය මෙයාට දෙනවා ඊට පස්සේ ද්‍රව බිඳුව වෙනවා. Now you should see it's an error, right? It's an error. මොකද එතකොට පරිසරයෙන් අනවශ්‍ය ලෙස විශාල තාප ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. Okay? So you have to avoid that. Clear? Everyone? Okay. Youth snag you want. Okay. After this I'll provide. Is this clear? Okay. Now මේ ඒකින්ද ඔය ඩිව් පොයින්ට් එක බේරගන්න අපි එක එක දේවල් කරනවා. තුෂාර අංකේ බේරගන්න. That's why we put one ice cube after one. Okay? ඇයි එකෙන් එක දාන්නේ? ගොඩක් එකපාර දැම්මොත් ඔයාට ඔක control කරන්න බෑනේ. It may go below the dew point but you can't control. මොකද දාපු ice කට අය ගන්න බෑනේ. තේරුණාද? And මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ ස්ක්වයර් නෙට් එකක් දැල්ගොටු මන්තයක්. එතෙන්දී අපි මේ අයිස් කැට එකතු කරද්දී හොඳට තේරුම් ගන්න කෙලින්ම ෆ්‍රීස් එකෙන් අරන් අයිස් කැවලි එකතු කරන්නේ නැහැ. We don't take them directly from the freezer. What is the reason? freezer එකේ තියෙන අයිස් වල උෂ්ණත්වය බිඳුවට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන් නේද? Maybe -2, maybe -3. How can you identify ice at 0 Celsius? Celsius බිඳුවේ තියෙන අයිස් කොහොමද අඳුරගන්නේ? How can you identify ice at 0 Celsius? It's easy to identify. Why? ඔයා ඒ ice cubes අරන් එළිය තිබ්බොත් නිකන් පරිසරයේ තිබ්බොත් ඒගොල්ලෝ ටිකකින් දිය වෙන්න පටන් ගන්නවනේ. දිය වෙන්න පටන් ගන්න බිඳුවේදීනේ. So you have to keep ice cubes just අර fridge එකෙන් එළිය තියලා දිය වෙන්න පටන් ගත්තම තමයි දාන්නේ. But there's a serious issue here. මොකද්ද? ඔය ice cubes ඔයා එකතු කරද්දී ඔයා ඒක එකතු කරන්නේ එයාගේ surface එකේ තියෙන liquid එකත් එක්ක නම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයා අන්තිමට මේ M3 කියලා ගන්නවනේ total mass එක. You assume that everything was ice. හැබැයි ඔයා ice කට එකතු කරේ with surface water නම් එයාගේ එතකොට මොකද ඔයා එතෙන්දී ice නෙමෙයි එකතු කරලා තියෙන්නේ මොනවද? 0 Celsius water. So it's definitely an error, right? ඒක ලොකු error එකක්. ඇයි ඒ? It's a huge error, right? මෙයාගේ latent heat එක කියන්නේ ගොඩක් ලොකු වගේක්. එතකොට ice ටිකක් ජලය වෙලා ඒ ජලය ටික වැටුණත් ඒකෙන් ලොකු error එකක් එනවා. තේරුණාද? So අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි පෙරහන් කඩදාසියකින් ඒ ice කැබලි පිහ දාලා තමයි දාන්නේ. තේරුණාද? We have to remove water around that ice cube. Clear? Then we put it into this calorimeter. Clear? තේරුණාද? දිය වෙමින් පවතින ජලය අයින් කළා තමයි මෙයාට එකතු කරන්න ඕනේ. Okay. හරි ඒකෙදිත් අපිට මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. තව මේකේ තව කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒවා හිමින් සැරේ තව ඉස්සරහට කතා කරන්නම් questions දීලා. ඒ වගේම මේ practical seminar එකේදී මොකද අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ නිකන්. ඒක මම වෙනම කතා කරන්න ඉන්නේ දවසක. අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ error එකක් වුණොත් මට එන measurement එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ නිකන් හිත if you put ice cubes with water එහෙම දාලා ඔයා measurement එක ගත්තොත් ඔයාට error එන්නේ ඇත්ත අගයට වඩා වැඩි අගයක්ද අඩු අගයක්ද? What do you get? You get a higher value for L or lower value for L? මම ඔයා ගැන වෙනම කතා කරන්න. ඔයාගේ ප්‍රශ්න අහනවා ඒකයි. What will you get? ඔයාට L ලැබෙන්නේ වැඩි අගයක්ද අඩු අගයක්ද? මට හිතන විදිහට ඔයාට L අඩු වගේක් ලැබෙන්නේ. තේරුණාද? ඇයි? ඔයා මෙතන ice වල mass එක විදිහට දාන්නේ ඇත්තටම ice වලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නේ. Some of them are water. Okay? So whatever the L you get, I think it will be lower than that. ඒ කියන්නේ ඔයාට ලැබෙන L අගය ඇත්ත අගයට වඩා අඩු වෙන්නේ. හැබැයි ඒක depend වෙනවා. It depends. That means හිතන්න පරිසරයෙන් තාපය හානි වුණොත් මොකක් වෙයිද? L ට ලැබෙන අගය. L ඇත්ත අගයට වඩා වැඩි වේද අඩු වේද? You can think, okay?
මම ওই ටික වෙනම කරන්නම්. හැබැයි practical note එක කියවගෙන යද්දි which you will not do practical note එක කියවගෙන යද්දි හිතන්න I said different errors. මම එක එක errors කිව්වනේ. This will result in error. This will result in error. This will result in error. හැම එකක්ම හිතන්න. ඒක හිතුවට පස්සේ කරන එක හොඳයි. I said that this will result in error. What will be the error? ඔයාට error ඇත්ත අගයට වඩා වැඩි අගයක්ද අඩු අගයක්ද ලැබෙන්නේ? clear? අපි හැම experiment එකම කාව හරි හෙව්වනේ. So just try to figure out each error what would be the result. මොකද්ද ඒ error එකේ බලපෑම කියලා. තේරුණා? Okay. මම ඒක වෙනම කරන්න. සා මෙතනක් තියෙනවා. Here we use small ice cubes. What would happen if we use large ice cubes? ලොකු ice කැට පාවිච්චි කරොත් මොකද වෙන්නේ? There are several issues. තුනක් විතර මේකට කියන්න පුළුවන් නේ මොනවාද? When the ice cube is large, it consumes a lot of time. ලොකු කාලයක් යනවා කියන්නේ lot of heat loss. And we can tell when the ice cube is large, you don't know the internal temperature. ලොකු ice cube එක ඇතුලේ temperature එක මැද්දේ point වල temperature එක 0 වලට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. තේරුණා? Clear? What else? And you can't like control the temperature drop. අන්න එතකොට ලොකු ice cube එකක් දැම්මොත් ඔක දිය වෙනකන් ඉන්න වෙනවනේ. අන්න එතකොට තුෂාරංගේ පයින් ලඟ වුණොත් ඔයාලට මොකුත් කරන්න බෑ. තේරුණා? So you have several issues like that. What will happen if you use a dust? Ice dust. What would happen? Dust එකක් පාවිච්චි කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ? පොඩි ඉතා කුඩා කෑලි වලට කඩලා. අර කලින් වගේම තමයි මොකද්ද? ඒකේ එහෙම ice ඕගොල්ලෝ ඒක dust එකක් විදිහට හැරෙව්වම මොකද වෙන්නේ? අහු වෙනවා ඒක. ඒක නෙමෙයි. I'm not talking about that. ඒක dust එකක් විදිහට හැරෙව්වම එකක් ඒකේ තියෙන liquid එකක් හැදෙනවා. එතන දැන් ජලයත් එක්ක නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ දිය වෙලා හැදෙන ජලය ටික අයින් කරන්න බෑනේ ice cube එකකින් වගේ. තේරුණාද? එතකොට when the ice cubes are really small, you can remove all the water from it. ඔක්කොම ජලය යාගෙන් ඉවත් කරන්න බෑ. අන්න එතකොට ලොකු error එකක් එනවානේ. So the best option is to go with small ice cubes, not dust or large ice cubes. Okay, clear? තේරෙනවද? මේ දෙක මැද level එකකින් යන්නේ අර අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ කුඩා ice කැබලි භාවිතා කරනවා කියලා. හැබැයි අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ ඇයි ඉතුරු අන්ත දෙකට යන්නේ නැත්තේ කියලා. තේරුණාද? ඒවා තමයි ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ. Okay. Okay. Next practical. Method of mixtures. මිශ්‍රණ ක්‍රමයෙන් okay. Next practical.